Good morning. How are you? Good morning. Great, I slept like a baby. This is Draggon. Hi everybody. I'm Draggon. Dragon. Which is Charlie in English. We are going now to see and meet the visionary Vicka. Vicka. Many Americans will say Vicka. It's V-I-C-K-A. That's how we spell it, and pronouncing is Vicka. There's church to your right. Ooh. Let me just tell you just two tiny little things before I share with you a little bit about the Vicka visionary. Our Lady had planned with this parish. We didn't know why. We ask ourselves why. We didn't know why. But if you just go back to history, when we dedicated this church to St. James, first of all, St. James is not that popular saint among the Croatian Catholics like St. Anthony, St. Francis. We have this was the only St. James parish in the entire country. And we said, why St. James? And then 1892 is the whole church that we have. And then we started building this one, 1934. But now, after almost 100 years, we realize why. Because St. James is a patron saint of pilgrims. So 1892, no one would think that this place will be place where pilgrims from all over the world, will come looking, for God, So it makes sense. Vicka is the one who was given, her family was given 2 sets of rosary that I will show you later when we climb the apparition mountain. From heaven, the Blessed Virgin Mary put those 2 sets of rosaries in a low, track when her brothers, 3 months before the apparitions, when her brothers was sent by mom to cut the woods in the forest for the fireplace. And then they spent 3 months trying to find who lost the rosary. And then when Vicka became a visionary, the first thing her mom asked, why don't you ask the Blessed Virgin Mary about those 2 sets of rosary that we found on our tractor? And she said, you don't have to, continue on looking because I put those rosaries, and then those rosaries are for your family. It's a gift. So I will get you to Vicka's upper room, where they have the pictures of those rosaries. So Vicka Visionary is the one who's married, had 2 kids, and she's the one who had a brain tumor. She was cured. She's the one who suffers a lot, and she's the one who prays for sick people. When the talk is over, then she will probably, between 10 to 25 minutes, it will be complete silence. That's when you open your heart and present everything from the Lord, to the Lord and to the Blessed Virgin Mary. Why you're here, who you pray for. Okay, let's go. First of all, I would like to greet all of you. Sono contenta che posso stare qui in mezzo a di voi, I'm very happy to be standing among you here. ma più contenta che posso con tutto il cuore e con amore trasmettere il messaggio della Madonna, che la Madonna dice a me, io posso dire a tutti voi. But I'm even happier to be able to share with you Our Lady's main messages that Our Lady has been giving to all of us. Guarda, i messaggi principali sono preghiera, Our Lady's main messages are prayer, pace, peace, conversione, conversion, confessione, compassion, digiuno. and fasting. E la Madonna raccomanda che noi ogni giorno preghiamo tutti e 3 parti del rosario. And Our Lady recommends us to pray every day all 3 parts of the Rosary. E 2 volte in settimana digiuno, il venerdì solo pane e acqua. And twice a week Our Lady invites us to fasting on every Wednesday and Friday on bread and water. Ma una cosa più bella che la Madonna raccomanda, preghiamo per nostra forte fede. But a beautiful thing Our Lady invites us to pray for is to pray for our strong faith. E quando la Madonna raccomanda pregare,
Lei non chiede che noi preghiamo solo con parole e con bocca. When Our Lady invites us to pray, she doesn't want us just to say the words. لما العذراء بتدعينا نصلي ما بدعينا بس نكمل كلمات. E la Madonna raccomanda che noi ogni giorno piano piano aprire il suo cuore e preghiera viene una gioia, preghiamo proprio con cuore. But instead, Our Lady invites us day by day to open our hearts so that the prayer can really become a joy for us and that we may succeed to pray with heart. E la Madonna ha dato un bellissimo esempio e dice: Our Lady gave us a beautiful example and she says, بتعطينا العذراء مثل كثير حلو لما بتقول ma tutti voi da vostre case avete una vaso di fiore. all of you in your homes have a flower pot. كلكم ببيتكم عندكم مزهرية فيها زهور. Che voi ogni giorno di questo fiore mettete 2 o 3 gocce acqua e dopo vedete come questo fiore cresce e viene una bella rosa. And if you put just a few drops of water into this flower, every day you will see it growing, becoming a beautiful rose. وبالأحرى عندكم زهرة كل يوم تسقوها ويوم عن يوم بتصير وردة أحلى. E anche lo stesso esempio il nostro cuore, ma quando noi ogni giorno il nostro cuore mettiamo solo 2 preghiere con cuore, il nostro cuore cresce lo stesso come questo fiore. Well, the same example is with our heart, because if we put just a few words of prayer in our heart every day, we will see it growing, becoming as beautiful as that rose. وزيد الشيء بالنسبة لقلبنا، إذا كل يوم بنصير نصلي من قلبنا بصير يتفتح الصلاة مثل هالزهرة. E quando 2 o 3 giorni non mettiamo l'acqua, vediamo come questo fiore sparisce, come non esiste più. And if just for a few days we don't put the water into this flower, we will see it vanishing as if it had never existed before. E la Madonna dice, ma noi tante volte quando viene il momento per preghiera possiamo dire, ma oggi sono stanco, non può pregare, ma prego domani. And Our Lady says it may happen to us very often when the time of the prayer arrives that we might say, I'm tired, I can't pray, I'll pray tomorrow. العذراء بتقول إنه أوقات كثير وقت بيجي وقت الصلاة بصير أقول إنه أنا اليوم تعبانة رح صلي بكرة حتى أجل صلاتي. Ma quando viene domani, dopodomani, così ogni giorno lontaniamo la nostra preghiera, il nostro cuore viene tutto da un'altra parte. Then when tomorrow comes, we find another excuse. So practically day by day, we distance ourselves from our prayers, and our heart gets influenced only from a bad side. E la Madonna dice, ma come un fiore non può vivere senza acqua e noi non possiamo vivere senza grazia di Dio. And Our Lady says, same as a flower cannot live without water, we cannot live without God's grace. E anche dice, ma preghiera con cuore non si può studiare, non si può leggere, ma preghiera con cuore solo si può vivere, giorno per giorno a dare un cammino avanti. But prayer with the heart you cannot learn or study. Prayer with the heart you can only live in order to be able to go forward day by day. Un piccolo sacrificio che Dio piace. Talking about fasting, Our Lady says those people who are sick, they do not have to fast on bread and water, but those 2 days a week they can give up something that they like the most. بس العذراء بتقول إنه الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية ما بيقدروا يصوموا على الخبز والمي مطلوب منهم بس يعملوا قماش صغيرة بقلبهم يومين 4 جمعة. E una persona che sta bene e dice ma non si può digiunare, male testa, gira. E la Madonna dice ma quanto noi fare digiuno? Per amore Dio e lei, sicuro non c'è problemi, solo che manca nostra forte volontà. But when healthy people complain about headache, stomachache, or find different kind of excuses not to fast, Our Lady says, if you do fasting out of love towards God and me, then there is only one thing really missing, and that would be your own strong will. Noi stiamo lontano da voi. Whenever you're facing a problem or an illness, all of you think that Jesus and me are far away from you. E la Madonna dice ma noi stiamo sempre vicino da voi. But Our Lady says, no, we're always very close to you. Ma voi aprite il vostro cuore e dopo vedete quanto
quanto noi amano da tutti voi. Our Lady says, you just open your hearts and then you will be able to see how much we truly love you. العذراء بتقول بتدعينا حتى نفتح قلبنا وبتقلنا انه هيك بتشوفوا قديش احنا بنحب. E la Madonna vuole che noi la fare il piccolo sacrificio, ma più contenta quando noi non pecchiamo più e nasce i nostri peccati. Our Lady would like from us to do a little sacrifice, but she would be most content if we would give up sinning and not sin anymore. العذراء بتكون مبسوطة كثير لما بنعمل إيمانات صغيرة، بس هي بتكون مبسوطة أكثر لما بنتخلى عن الخطايا وبنصير نخفى عنها. E dice io dare da voi la sua pace, il suo amore, ma voi portate la vostra famiglia e i vostri amici. Our Lady says, I'm giving you my peace and my love. You bring it to your families and to your friends around. E dare una benedizione da tutti noi e prega per tutti noi. Our Lady gives her blessing to all of us and she prays for all of us. العذراء عم تعطينا بركتها لإلنا جميعا وعم بتصلي إلنا جميعا. E la Madonna dice, ma sono più contenta quando voi da vostre famiglie e vostre comunità pregate insieme il rosario. Our Lady says, I will be even more content to see you in your families, in your communities, praying the rosary together. Ma più contenta quando i genitori pregano con figli con genitori, così uniti in preghiera che Satana non possa fare niente. Because when children pray with their parents, parents pray with their children, united in a prayer like this, Satan cannot do any harm to you. E la Madonna dice che Satana sempre disturba, Our Lady says Satan always tries to disturb us, ma vuole disturbare le nostre preghiere e la nostra pace. wants to destroy our prayers and our peace. E la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più, è l'unico armo contro di Satana solo il rosario in nostra mano. Therefore, Our Lady invites us to pray a little bit more, and the best weapon we might have is the rosary in our hand. E raccomanda che noi mettiamo sempre vicino da noi una piccola cosa benedetta, piccolo croce, piccola medaglia, solo un piccolo segno contro di Satana. Therefore, Our Lady recommends us to have with us always a little blessed religious article, whether it's a little medal, a little cross, a little something to be able to resist to Satan better. E raccomanda che noi mettiamo Santa Messa alla prima posto. But Our Lady recommends us to put the Holy Mass in the first place. E questo è il momento più importante, il momento santo. Because the Holy Mass is the most important, the holy moment. E in questo momento Gesù viene puro in mezzo a noi. Because it is during the Holy Mass when the living Jesus comes among us. Così la Madonna vuole quando siamo in chiesa andiamo a prendere Gesù senza paura, senza scusa. Therefore, Our Lady invites us when we go to church to accept Jesus without any fear, without any excuse. E raccomanda una volta il mese santo confessione dice Our Lady recommends us once a month Holy Confession, and she says, العذراء بتدعينا حتى نعترف مرة بالشهر وبتقول ma voi non andate a confessare solo perché hai un peccato, do not go to confession only because you have a sin, ma voi andate a confessare, fare qualche consiglio, sacerdote, così andate un po' avanti. but go to confession also to ask an advice from your priest who can help you to go one step forward. E la Madonna è troppo preoccupata per tutti i giovani nel mondo, Our Lady is very preoccupied for all young people in the world. che i giovani vivono in situazioni molto difficili, Because young people are going through a very, very difficult time. che noi solo può aiutare con il nostro amore e preghiera con cuore. And we can help them only with our love and prayer with heart. And Our Lady says, dear young people, what today's world is offering to you is passing, is of a passing value. Si vede dove Satana aspetta tutto il nostro momento libero e lui si vuole attaccare. Ma oggi proprio il lavoro giovani e buono di vivere le nostre famiglie. Through this we can see that Satan is trying to use every free moment wanting to destroy us, and it's
itself is that today is mostly working for young people wanting to divide our families. E la Madonna dice, ma questo sono momenti di grande grazie. But Our Lady says, these moments are moments of great graces. بس العذراء بتقول انه هيدا الزمن هو زمن النعم كثير. Che lei vuole che noi apprendere questi suoi messaggi e vivere. Our Lady would like from us to accept her messages and to live them. E vuole che noi siamo portatori la sua pace, preghiamo pace per tutto il mondo. And Our Lady invites us to be the carriers of her peace and to pray for the peace in the entire world. E la Madonna prima chiede, preghiamo pace nel nostro cuore. But in the first place, Our Lady invites us to pray for the peace in our own heart. Pace in nostre famiglie e nostre comunità. Then for peace in our families, in our communities. وحتى نصلي للسلام بعيالنا وبجماعاتنا. E dopo con questo pace, preghiamo pace per tutto il mondo. And then with that peace, to pray for the peace in the entire world. E la Madonna dice, ma quando voi pregate pace per il mondo e non c'è pace dentro il nostro cuore, questa preghiera non va così tanto. Our Lady says, when you pray for peace in the world and you have no peace in your own heart, that prayer doesn't go that well. E anche in questo momento la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più, preghiamo per sue intenzioni, per sui piani. Even in this very moment, Our Lady invites us to pray a little bit more, inviting us to pray for her intentions and her plans. العذراء بتدعينا بهالوقت حتى نصلي أكثر لنواياها. Che ogni giorno prendiamo la Bibbia Our Lady invites us to take the Holy Bible every day, e leggere 2 o 3 righe e vivere questa la giornata. to read a few lines from Bible and try to live that during the day. Vescovi, sacerdoti, per tutta la nostra Chiesa che sono bisogno delle nostre preghiere. Then Our Lady invites us to pray for Holy Father, Pope, for bishops, for our priests. In fact, to pray for our entire church that is in need of our prayers. Ma in modo particolare la Madonna raccomanda, preghiamo per un suo piano che si deve realizzare. But in a special way, Our Lady invites us to pray for one her plan that is supposed to be realized or fulfilled. Ma sua grande preoccupazione, si vede un grande dolore, una grande sofferenza della Madonna e sono giovani e famiglie, un momento molto difficile. But Our Lady's greatest preoccupation recently, you can really see sorrow in her eyes when she speaks about that. That is when she speaks about our young people and our families that are going through a very, very difficult time. E la Madonna dice che lei prega per pace e raccomanda che noi insieme con lei preghiamo per stesse intenzioni e piano con le nostre preghiere. Our Lady says she prays for peace, so therefore she invites us to pray for the same intentions and to help her with our prayers. E anche stasera quando la Madonna viene raccomando tutti voi, tutte le vostre famiglie, prego per tutti, anche voi siete meno venti, aprite la vostra cuore e date tutti i vostri sederi alla Madonna. Vicka says, even tonight when Our Lady comes to me, I will pray for all of you, for all your intentions, all your families. But you also, at 6:40 p.m., open your hearts and you present to Our Lady all your intentions. لما رح تيجي رح تسلمنا لها نحن وعيالنا ونوايانا، بس كمان بتطلب منا انه نحن كمان نبدا نفتح قلوبنا للعذراء طبعا للجلسه. Guarda, io lo so che voi tanti sapete come io e Jacopo ho avuto questo grande dono, questa grande grazia, che la Madonna proprio ha preso per mano col corpo, portato a vedere paradiso e purgatorio interno. I believe that many of you know that Jacob and me, during an apparition, received this beautiful gift, a beautiful grace, that Our Lady took us by hand in order to show us heaven, purgatory, and hell. Siamo stati in casa di Jacopo e venuta la Madonna ci ha detto adesso andate con me. At that time, we were in Jacob's family home. When Our Lady appeared, she said, "Now I will take you with me."
E in questo momento Jacopo gli ha detto subito, ma guarda la Madonna, tu porti visca perché sono tanti fratelli e sorelle, io sono l'unico figlio, Jacopo pensa che andiamo e non ritorniamo più. In that very moment, little Jacob said, Our Lady, take Vicka, she has many brothers and sisters, I'm the only one in the family. Jacob thought they're leaving, never, ever coming back again. Ma io in questo momento penso, ma quante ore, quanti giorni, dove si va, o sopra o sotto? Vicka says, in that moment I thought, how many hours, how many days? Whether we're going to go up or down? E la Madonna ha preso a me destra mano e la con sinistra e la Madonna è avanti e portava. But Our Lady simply took my right hand, Jacob's left hand, she was in front of us and she took us with her. Ma ha detto si sono aperto per passare. A ceiling above us opened just enough for us to be able to go through it. Da un secondo sono venuto in paradiso. Practically within a second, we found ourselves in paradise. Paradiso visto uno grande spazio, I saw paradise as an enormous space, ma una luce che non esiste la qui sulla terra. and kind of light that doesn't exist here on earth. E visto persone tutte uguali, non magri, non grassi, tre colori vestiti, grigio e giallo e rosso. And I saw persons, all of them more or less the same, no fat, no thin, and all of them had three colors of their dresses, yellow, gray, and rosy. Tutti girano, cantano, pregano, piccoli angeli volano. And these people walking around, praying, singing, and little angels flying over. E la Madonna dice, ma guardate, quanto sono felice e contente queste persone che sono qui in paradiso. Ma una gioia che non si può descrivere, che non esiste la qui sulla terra. And Our Lady said, look at how joyful, how content are all these who are in paradise. Joy that cannot be described with words. Joy that simply doesn't exist here on earth. Purgatory is also an enormous space. كمان المظهر هو مظهر كثير كبير. Ma purgatorio non si vedono persone, solo si vede una grande nebbia. But in purgatory, we could not see persons because of the dense fog. بس بالمظهر ما بينشف نوع من الأمان. Si sente delle persone soffrono. But you can hear or feel that there are inside people who suffer. E la Madonna dice persone che sono qui in purgatorio e aspettano le nostre preghiere dopo andare in paradiso. And Our Lady says those who are in purgatory are waiting for our prayers in order to be able to go to heaven. Inferno, prima ho visto una grande fuoco, The first thing I saw in hell was a big flame or fire. أول شغلة شفتها بجهنم هي نار كثير كبيرة. e dopo persone che sono state normali, quando andare il fuoco tutti trasformati, come diversi animali, si sente tantissime bestemmie. Then I saw normal people who were entering in the fire, and the deeper they would go into fire, they were being transformed into kind of wild beasts. And they started swearing, cursing, and saying all these bad things against God. E la Madonna dice persone che sono qui in inferno sono andate giù proprio con sua volontà. But Our Lady says those who ended up in hell, they ended up there according to their own will. E anche queste persone che vivere qui sulla terra e fare tutto contro Dio, e anche qui c'è un inferno, tutto solo continuano. Therefore, all these people who live on earth and do everything against God, they already experience hell. They just continue once they die. E la Madonna dice, ma sono tantissime persone che vivere qui sulla terra e pensano, quando si qui morire, si finisce tutto. Because Our Lady says, there are many people on earth who believe that once you die, everything is over. E la Madonna dice, ma questo è un grande sbaglio, e noi siamo qui solo passeggeri, proprio solo una passeggiata, ma vita continua. Our Lady says that's a big mistake because here on earth we're just a journey, but the true life continues. Da adesso, in questo momento, faccio una preghiera in benedizione su di tutti,
ma questo momento è più importante unito in preghiera e pur di silenzio. Anche la Madonna dice, ma silenzio fa tantissime belle cose, solo dobbiamo essere per quello silenzio quello di questa grazia a questo momento. Vicka says, now we will stay in silence prayer, but Vicka is going to pray for for blessing, praying over us. It's very important that we remain in silence. And Our Lady already said, silence can do so many great things, so be not afraid of silence. We'll stay in silence prayer. Guarda, io lo so che qui tutti abbiamo qualche problema, difficoltà, ma più di malati. Ma così, ma ogni sera, e quando la Madonna viene, la prima e mia parola è sono malati. Così prego per tutti i malati che la Madonna dà forza e coraggio che possono comportare questo grande dono con amore e con cuore. E una volta la Madonna ha già detto, ma voi non sapete quanto valore aveva la nostra sofferenza davanti sugli occhi di Dio. Solo dipende di noi come siamo pronti a accettare questo grande dono. I know that every one of us here came with different problems, issues, difficulties, but especially those people who are sick. And I would like you to know, Vicka says that every evening when Our Lady comes, my first words are always about those people who are sick. Praying to Our Lady that she and God can give them strength to endure and carry this gift of the cross with love. On one occasion, Our Lady said, you're not even aware of how great meaning your suffering has in the eyes of God, but it all just depends on you how much you are ready to carry that with love. Ecco anche un punto che la Madonna ripete di più di volte, dice, ma voi oggi parlate troppo, pregate poco, ma sarà più contenta che noi preghiamo un po' di più, ma parliamo un po' di meno. Especially recently, Our Lady has been repeating that we, people of today, talk too much and we don't pray enough. And Our Lady would like for us to change this attitude and start praying more and talking less. Ecco, guarda, dopo di nostra preghiera e silenzio, chiediamo un Padre nostro, Ave Maria e Gloria Padre per tutte le vostre intenzioni. Ma guarda adesso, quando cominciamo preghiera in silenzio, che sentiamo qualche rumore, qualche disturbo, urla, ma non dare importanza. Noi rimaniamo in silenzio. Con il nostro silenzio possiamo vincere tutto quello male che gira vicino a noi. At the end of our silence prayer, we'll finish our meeting with one Our Father, Hail Mary, and Glory be. If during the silence prayer you hear someone shouting, yelling, or trying to disturb, don't pay attention to it, because with our silence prayer, we can defeat all the evils hurting around.